HealthCheck, where we discuss various health issues affecting humanity at large. My name is Dr. Joe Chiripanyanga. Today we're going to be discussing diabetes mellitus, otherwise known as diabetes or simply sugar. And joining me in the studio is a specialist in the field of diabetes. Welcome, Dr. Mangwiro. Thank you, Dr. Chiripanyanga. My pleasure. Before we go any further with our discussions, we want to look at patients who've suffered from diabetes mellitus for a long period of time. In Dr Joe Chiripanyanga, ndakabatwa sugar 1999. Ndopa ndakabatwa sugar. Ndakazoona doctor akanditi ndine inonzi utra-sound. Ndinoda kuoparetwa. Saka ndakaenda kwagura machunu ndikaoparetwa. Because kuona kwangu kwanga kwakunetsa. Saka ndaoparetwa kudaro zvakanditorera makore akati okuti nditoona kuti ndikutoona kuti ndiani. Ndakatanga kuneta nekuda kudya padiki mbonzwa nzara. Ndokubva ndazoenda kwadokta ndatomukanganwa zita rake. Ndiye akazondiudza kuti mune shuga. Asi advice yaakandipa akanditi mukangova steady muchitarisa chikafu chamunodya munogona kurarama kwenguva yakareba. Saka ndakangoramba ndichingoteedzerawo izvozvo. Advice yandingape munhu ndeyekuti shuga yacho ikatanga kubata sezvakaita inini, kuti unopera simba, woda kudya nguva iyoyo, unofanira kukasika kuenda kwachiremba, nokuti chiremba ndiye anogona kusvikoona kuti une shuga here kana kuti une BP nezvimwezvi zvinoonekwa nachiremba izvozvo. Now that we've heard the stories about these patients that have been suffering from diabetes, Dr. Mangwiro, would you like to tell the audience what exactly is diabetes mellitus? Dr. Chiripanyanga, diabetes mellitus, do you know what's the sugar? Unfortunately, one wanofunga kuti sugar ndo yekwaviletsia yekutrangwe. Yet the diabetes thing we are discussing comes in different forms. Inogona kunge iri type 1 or type 2 ndo dzinonyanya kuzikanwa nevanhu in general. So diabetes is a disease whereby the sugars that are either produced by the body, say from the liver or the kidneys, are not utilized properly because of either shortage of insulin or failure of insulin to work in the peripheral tissues like the muscles and the liver. Okay. Saka in type 1, these people have no insulin at all from their pancreases. And type 1 happens below the age of 30. Okay. Their pancreas is not producing insulin. Insulin is your hormone inokinura kuti sugar ipinde kuma muscle tigone kutaura zvatiri kuita, tigone kumhanya nekuti ndokunobva energy yedu inenge yachiwa riri sadza ka sadza riya ndoroitwa macarbohydrates, glucose, ndo zvinonzi vana energy zvinoita kuti ugone kutaura zvauri kuita nezvandiri kuita. So vetype 1 vanenge vasina insulin zvachese, saka havagoni kushandisa ma-energy producing food products. Handitika kuti avashandise se-energy. Handiti iyo shuga yekwaviletsi nomunzi ndo inokonzera izvo. Vashoma vanoita yekukwira ende wetikaupa matablespoon 3 haukwanisi chimanje, asi mukondo wesadza unopedza ndo unokwidza shuga iyoyo. Handitika iri muropa zvatinenge tichiwana glucose, energy, what zvinozokonvertwa kunana ATP. Yechipiri ishuga inonzi type 2. Inowanzoitika nenyaya yekuti vanhu mazuvano kana vanhu vanodyisa ito nemakare ikoko vaizikanwa kunzi vanhu vane usimbe vakafuta ndo vanonyanya kuita shuga iyoyo ichireva type 2 iyoyo. Okay, so in other words, type 1 mainly affects
children under the age of 30. Then type 2 affect our mainly type 2 is because of overeating and overindulgence. Yes, overeating of the wrong foods. Okay. Ukadya zvakawari vegetable ukadya atina basa nekuti ane shuga shoma. Alright. But vanhu vazhinji zvinova kuita chekutsindira chikafu nekuti mikonde muchaiwo ma-refined foods kunyanya mangwanani unowana vanhu vachidya zvinana flex zvese kazhinji ukatara zvinobva muchibage ende icho chibage chedu ndo chinoita kuti shuga ikwire kudarika zvimwe zvizhinji. Saka vanhu vanoguma vafuta mazifuta aya anenge awanda odzivirira insulin iya kuti ichishanda zvakanaka haichashandi. Saka munhu atoone shuga ipapo type 2. And on that note, what are the levels that we look at to say kuti shuga yakwira? Kutoti munhu akanochekwa shuga yake ikasvika palevel ipi do we say that your sugar is now high? Kuteeresa shuga chinhu chinokosha zvikuru. Kana munhu asati adya makuseni yatinoti fasting iyaya, kana kuti munhu warara usina chawadya, warara kuma8 womuka sei kuma7, ukatarira shuga yako inofanira kunge iri below 6.8. Handiti kuwanikwa vane shuga. Kune vaya vasina shuga inofanira kunge iri sei below 5.8 zvinotoita street. Saka usati wadya makuseni inofanira kunge iri between 3.5 to 6.8. Then pane imwe shuga yatinotarira munhu adya chiremba. Inoda kutarirwa 2 hours wapedza kudya chikafu chako. Saka shuga yacho inofanira kunge kuvanhu vechidiki vari below 40-50 tinoda shuga yange iri below 9.5. Kune vakusvika kuma 67 toda kuti inge iri below 10. Handiti but munhu ada kumanejwa according kuti zvakamira sei, but not the general figures chiremba. So in essence, kaona sugar yako yakudarika 10, if your blood sugar levels are going beyond 10, it means you're probably suffering from diabetes mellitus. You need to be put on treatment. If your sugar levels are below 10, you probably say they're about 6.8 and below 10, you probably need to be seen by a doctor so that you can get a diet that can be put on to manage your diabetes, your sugar levels before you become diabetic. And on that note, Dr. Mangiro, would you like to give us some symptoms, like what will the patient present with? Chiremba ndinogara ndichitaura pandinotaura nemama chiremba kana varwere kuti chirwere cheshuga chakafanana neka-accident. Hapana pachinosiya. Vanhu vane shuga kazhinji zvavanotaura kana vachisvika nyaya yekumwa mvura nekuita weti yakawanda, vachioma mukanwa kuti papata, dryness, large amounts, they can drink up to 5 liters per night and then go to the toilet at the same frequency. Vanenge vakuti maziso avo pamwe haanyatsooni, vachiti vakadya masoona kana kuti vane nzara haachanyatsooni. Vanhu vanogona kupresenta zvakare nemaronda asingapori mamota, so that's the skin already affected. Mamota asingaperi anenge ari mota rinogara parinonda. Zvimwe zvinogona kuitika ndezvekuti vanogona kuuya nestroke chaiyo, vanogona kuuya nechirwere chemwoyo, dumbu richizvimba, makumbo ari mapinyi nenyaya yekuti mwoyo hauchashandi zvakanaka nyaya yeshuga iyoyo. Uyezve vanogona kuuya makumbo achipisa ane chindeve pamusika peshuga. Saka zvakawanda. Yeah, we are hearing for yourselves. It's a lot of symptoms, mainly polyuria, usually more than 3 to 5 times at night, polydipsia, kunzwa nyota yakawanda sereka, uchigara mukana makaoma and you drink plenty of fluids, at least 2 to 5 liters of water a day. Those are some of the symptoms of diabetes mellitus. And for the meantime, let's take a short break and look at some commercials and come back after the break. Welcome back to the program, HealthCheck, where we discuss various health issues affecting humanity. And today we're discussing diabetes mellitus, simply known as diabetes or just sugar. My name is Dr. Joe Chiripanyanga. With me in the studio today is Dr. Mangiro. Dr. Mangiro, we've been discussing what exactly is diabetes and what are the symptoms of diabetes. Now I want to get to know the risk factors. Who gets diabetes and why do they get it? And when they get diabetes, what exactly will be happening with them? The risk factors are one, the genetics of it is quite important. Kana uchiera moyo kauri sinyoro, ma chances ekuti unoita diabetes anenge aripo. Vanhu vane BP vane ma chances ekuita diabetes, when diabetes vachikwanisa kuita BP. So there's a part of genetics. And then we have the environment seyatikugara. Tiri kuona kune dzimwe nyika kunoitwa ma research although tisina akanya kuwanda. Totora sei vanhu vekukenya
vakaita study vakaona kuti diabetes type 2 yatachitaura iya ndo yakawanda kudarika type 1. It's 95% of our population, and about 10% of our population is diabetic. So 95% ndo type 2 yatachitaura yechikafu yekudyisa nekusaexercise. And kukinya vakaona kuti mumarural areas type 2 iyoyo kunosenzwa kunodyiwa chikafu chaicho chechivanhu. This was prevalence yacho kana kuwanda kwayo about 0.3%. Pavakazopinda mumataundi vana Nairobi vana Kisumu vakanowana kuti chirwere cheshuga chati kwiri 7.5%. So risk factors ndicho chikafu chatinodya, kuchinja magariro edu akanaka, tichitora atinofunga kuti ndo yechiyungu kana kuti yepamusoro-soro. Ende kana munhu akufunga kuti apamusoro-soro ndo pane pakudyiwa tinoti super refined foods anodhura, anenge ari ekuti munhu panze pekuti adye chibhakera anodya zviri refined zvibhakera 5 nguva imwe chete, iye asingazivi nekuti energy yacho kana kuti carbohydrates dzabatanidzwa zvakasimba zvekuti hapana kana rafeji yekuti inombogama. So kudyisa nekusaexercise kunoita kuti type 2 iwande, negenetics dzandataura, nekuva neBP nezvinhu zvakaita vana hyperlipidemia zvemafuta akawandisa muropa zvinoita kuti shuga ikwire, munhu iye aite chirwere cheshuga. So simply put, you're saying my risk factors are type 2. One, you could have a genetic predisposition. This is something that you can prevent. If in your family there's a family history of diabetes, you can prevent it. But there are a lot of other things like weight gain, too much refined foods, it increases the risk of diabetes mellitus. Not exercising increases your risk of diabetes mellitus. Yes, that's correct. And these people, once they get their diabetes, the sugar levels are so high, and then diabetes is a persistent or constant immunosuppressive state. You know, before the HIV era, immunosuppression was known to be by diabetes. So once you have immunosuppression, a lot of things go wrong. Okay, so things that can go wrong, like I said at first, one can get stroke because the blood vessels that supply blood to the brain will be damaged by the diabetes because of autoimmunity, and then the eyes get too much sugar and the retina gets damaged. Okay, on that note, let's take a short break and watch a patient who suffered from diabetes and their eyes affected by diabetes mellitus. That's my full name. Diabetes. Kuti ndizobatwa diabetes zvakaitika ndezvokuti ndakaita accident kuKensington. So ende munhu wacho ndinenge nditori ndakakata munhu, but I was actually surprised kuti ndasina kutomboona kuti kune motikari iri kuuya. So ndobva ndazoenda kwachiremba ndikati motikari yandakanoto handina kutomboona kana motikari because zvokungotestwa zvazvo kuti uchiri right here. Chiremba ndobva ati right potesta sugar. So pavakaona sugar vakaona kuti iri pa 26. So those numbers kusugar, they are very, very high because kana vaona kutongopfuura kuma9 it's a cause for concern. Zvinokonzera diabetes ndandatoona zvokare kare, I think like 10-12 years before. Saka ndandatorarama nediabetes but ndisingazive kuti ndine diabetes. Maziso angu anga affectika, ndanga nedambudziko kanzara kaya kuenda kutoilet like usiku, it will be like in fact upwards of 10 times usiku. During the day kuenda kubasa, I would carry like 4 liters of water. By the time I get to lunch and see inenge yatopera. Samnamba chongonwa mvura. So all those symptoms ndakatogara ndatonadzo. Advice yandinoda kupa mamwe madiabetics same ndeyekuti ngatiregei kuteerera machiremba emudzimba. Ngatiteerere machiremba chaiwo vakaenda kuchikoro vakatrenwa kuti vanyatso manager nyaya dzediabetes, because a lot of people vanoti ndaunotora mashizha emuavho, umwe anoti ndaunotora zvakati zvinobva zvarivhesa diabetes. It does not work like that. Tinokurudzira kuti munhu afambe nekabhegi kake kane chikafu chake chiri correct,
because cheparo chacha chakangobikwa makabheji akangoniswa mumafuta zvikaitwa sei, although makabheji asina kuipa, but mafuta awanzwa ayaya ane dambudziko kwatiri madiabetics. Sadza rabikwa riya panhamo kana pamichato kana chiine maraisi, zvinhu zvese izvi zviri refined for us hazvina kutinakira tiri madiabetics. Saka iwe ukafamba nekako kachikafu vanhu vakutotinzwisisa kuti ndo zvatinenge tiri. Ukangoona zvaipa womboenda pasaidi womborova bicha. Panapa ndakabata glucometer yangu, ndo glucometer yatinoshandisa, so tinocheka once before tatora meals. Chingomuka totora, just before a meal wotora, 2 hours after wotora, uchiona kuti malevels ako anenge ari papi. So unorekodhawo futi kuti pamwe unenge wadya waona kuti iri kungoramba yakadzika, unofanira kurekodha chikafu chawadya kuitira mangwana uzoziva kuti chikafu chakati chinoramba yakandidzikisa. Kana ikanyatsokwira again unenge wakarekodha kuti wadya chii. Dr. Mangiro, now that we've heard this patient who suffered from diabetes mellitus and we've seen they've been affected, the eyes have been affected, they're actually wearing spectacles, what exactly will be happening in the eyes? You talked about the retina. What exactly are the changes happening there? Yes, you know, the diabetes affects the nervous system mostly and the blood supply to any organ. And the ability to see comes from what we call a lens. And this lens, once it has too much sugar, it becomes thickened and doesn't allow light to pass through to go to the back of the eye that we call the retina. And this retina is millions of nerves and millions of small blood vessels. These can be damaged by the sugar because the sugar is just floating around. It makes them hard, and then the blood supply for color change or vision gets destroyed in the eye. Okay. So that's what we call diabetic retinopathy. Okay. And people can get what we call cataracts as well. Okay. So these people end up blind, and this thing does not happen one day. So it's necessary that these people's eyes get checked frequently or regularly at regular periods. Once there's a damage, there's eye specialist who will show you how to get checked. So it's very important because diabetes affects the nervous system and the blood supply to the eye. And the other complication that we normally get, Dr. Chiripanyanga, which is very common, is the legs. Okay. In the lower limbs or the legs, people get chiweve, kupisa, okay. This is because the blood supply and nerve supply to the legs is also affected by the diabetes. So on that note, Dr. Mangiro, before we continue with the complications, let's take a short break and look at some commercials and come back in the third segment and discuss the management of diabetes mellitus. Welcome back to HealthCheck, where we're discussing various health issues, and today we're discussing diabetes mellitus. And we've been talking about the management, the complications of diabetes mellitus. And so far we've talked about cataracts and eye complications, and we're now talking about lower limb complications. Would you like to draw more in those complications? Yes, Dr. Chiripanyanga, because the diabetes disease affects every part of the body. So you can have a stroke, or kurohwa nezvishirika kana kuti kurohwa nechikwamboka kuti munhu unenge aoma mutezo divi rimwe chete muromo woenda padivi shuga inodaro. Then people can actually lose teeth kuti mazino anoumbuka yasekusora yangushu nenyaya yekuti shuga inodya mazino zvakare inodya nyama dzemazino. Then we can also have vanhu vanouya neshuga vanogona vachiita TB chaiyo nemanyumonias mumalungs. And like I said, people can go into heart failure, and they can actually get into heart attack and lose life. Unfortunately, the heart attack in diabetics may not be painful, and so it might happen munhu asingatozivi, tozongoona munhu aoma toshaya kuti chii chaitika. Mumatumbu zvakare iyo diabetes inogona kuti munhu aite manyoka asingaperi nekuti inenge affecta manervous control, the autonomic nervous system. Adetika tobva ipapo munhu anogona kugara achingorutsa pamusoro peshuga iyoyo. Liver zvakare inogona kuvadzwa neshuga iyoyo because inogona kuzadza mafuta imomo nediabetes. Then we go to the kidneys. People can get into kidney failure and they will end up needing
chronic hemodialysis, and that's very expensive, and you lose trend of life, and also the other complications that it can affect your sexuality. The patients may actually fail to perform sexually, both males and females, by the way, and this can be due to diabetes. And also, if it's young girls, women, they may fail to conceive because of diabetes, or they can have lots of abortions because of diabetes. Okay, now that you've told us all the complications of diabetes, essentially, to all those patients who are suffering from diabetes at home, I want to tell you what exactly you should do to prevent complications from coming to you. And to those who are not suffering from it, I want to help you so that you know what to do and what not to do to prevent yourself from suffering from diabetes mellitus. What exactly is the management of diabetes mellitus, Dr. Mangoiro? Dr. Chiripanyanga, it's important for us to say the first thing in the management of diabetes is what we are doing: awareness. Awareness and awareness. People are not aware about this disease. People are not aware of its complications. So the first treatment is what you are doing, and I'd like to commend you for continuing this. And so then we come to medical management. Medical management, the type 1s do not have insulin, and they have to be put on insulin for the rest of their life. By this, I don't mean to say when they become 40. Some people think when they are 50, they can now be switched to tablets because they saw a type 2 who is on tablets. So once one is diagnosed type 1, they continue on insulin, doses differing as they grow. Then type 2, and type 2 is mainly oral drugs that they must take for up to 4 or 5 years. And then they must be switched on to insulin. So every diabetic must know that once they are diagnosed diabetes, they will be put on injection or an insulin sometime, although we start with the tablets, because at the end of the day, the pancreas will get tired. The tablets are not a replacement for insulin. They just squeeze the insulin to produce, the pancreas to produce insulin. But there will become a time when it gets tired, and you need insulin from outside. I'm sure you're hearing for yourselves. To all diabetics, definitely need to be put on medication. It's either drugs, oral tablets, or injections. And when your doctor switches you from tablets to injections, please do not resist. And continuing, Dr. Mangoiro, what are the non-medical management of diabetes? The most important one in type 2s is healthy lifestyle. By healthy lifestyle is eating what's appropriate. And going back to our ancestors' foods is very important, because people now tend to think the so-called Western diets are better. So we go back to eating appropriate amounts of food in the mornings or whatever time you eat, more vegetables. Proteins, we can say matchbox size pieces of meat are enough per meal. And your fist size of your starch. But if it's potatoes, it must actually become smaller, something that fits in your hand, not a lot of potatoes. And I'm sure most Zimbabweans do not make permanent meals of potatoes. But we can go back to our rapoko, because rapoko is full of starch, but much lesser than maize. It has got a bit of starch, protein, calcium, iron, and it's very helpful. But we still need to eat a fist size of our starch in general. Okay, so in other words, you're saying you should not overeat. Just a fist size of your starch is enough, then 2 matchbox sizes of your meat is enough. There are also plenty of vegetables. Half the plate of the whole plate should be vegetables. Which is quite good. And I'm sure you're learning for yourselves on the health tips, what you should eat to prevent yourself from suffering from diabetes and to manage your diabetes very well. And on that note, we come to the end of our program. I want to thank you for watching the Health Check. I want to thank you, Dr. Mangoiro, for coming to the studio and discussing diabetes mellitus with us. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. And until next time, remember, live healthy to stay healthy. Health Check, the ultimate voice to your health. Thank you.